His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II. Distinguished guests and esteemed participants, good morning. Today, we are profoundly honored and privileged to extend a warm and heartfelt welcome to His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II. His presence among us at the first ever Cybersecurity Summit in Jordan, .Cyber Summit, is a testament to his unwavering commitment to the advancement of cybersecurity and digital resilience in our beloved nation. Your Royal Highness, we are deeply grateful for your esteemed patronage of this summit, which underscores the paramount importance of cybersecurity in today's world. Your leadership and vision have guided Jordan toward progress, innovation, and a secure digital future. Please join me to welcome on stage the speaker of today's welcome note, the President of the National Cybersecurity Center, His Excellency Engineer Bassam Al-Maharmi. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، السادة الحضور الكرام. Ladies and gentlemen, it is my great honor and pleasure to welcome you here today at Jordan's first Cybersecurity Summit, the Cyber Summit. It is a wonderful when an idea with such passion actually comes to fruition. So it is very much a pleasure to mine to see all of you here today. This is a unique event. We have gathered here today policymakers, CEOs, academics, and cyber experts to explore and explain a very vital and urgent topic, which is how to collaborate regionally and globally, and how to manage the dangers of cyberspace and reduce the risks of digitization. We have a responsibility to imagine a cyber order that is based on our shared values of peace, tolerance, and prosperity. A cyberspace that honors diverse traditions and principles. An inclusive cyberspace where all parts of society can contribute and feel protected and appreciated. By hosting the Cyber Summit, Jordan hopes to sow the seeds of dialogue, cooperation, and creativity that will assist in reimagining the global cyber order in a manner that is fair, resilient, safe, and secure. Jordan is a country that values the benefits and opportunities of the digital world, as well as the challenges and risks that it poses. Jordan has been active in various regional and international programs and venues, and supports all actions that will enhance the security and the stability of international cyberspace. Ladies and gentlemen, we are happy to have a considerable number of distinguished international as well as regional cybersecurity leaders with us today. I'm honored to recognize the attendance of heads and directors of several regional and international cybersecurity agencies and authorities, as well as official delegations from different countries. Also, we are delighted to have the speaker and more than 20 MPs
from the Arab Parliament, as well as from Jordan's Parliament. In fact, their participation shows that legislation institutions in the Arab world take the topic of cybersecurity with great seriousness. And of course, we have a diverse and impressive lineup of speakers who will take the floor during the day to address some of the most urgent cyber challenges we are facing nowadays. In a world where technology has become the backbone of our interconnected society, the challenges we face in securing our digital landscape are ever present. Cyber attacks can potentially disrupt critical infrastructure, compromise sensitive data, and undermine our trust in our digital systems. Cybersecurity is one of the major challenges of our time. It is one of the big contradictions that the same technology that enables us to do good and great can also be exploited to harm us and cause great damage. Our growing digital dependence means that vulnerabilities can have widespread, unpredictable, and cascading consequences when they are exploited. We know that malicious cyber activity is increasing in frequency. It is increasing in scale, and it is increasing in sophistication. In fact, we at NCSC have witnessed a 100% rise in cyber incidents in the first half of this year. Cyber is an attractive and low-cost form of statecraft, and countries are risking more and more aggressive actions. Finally, thank you, Your Royal Highness, for insisting to be with us here today. It's a great honor here to be with us today, despite your very busy schedule. Thanks to all attendees. I hope you will find this summit informative, engaging, and inspiring. I would like to take this opportunity also to express my heartfelt gratitude to Intaj, our partner in this summit, and to all sponsors who supported this event. We look forward to many conversations to come, and we look at the end of the day to announce some very tangible actions. So thank you very much, and again, thank you for joining us. Thank you very much. هجوم سبراني وصف بالأخطر منذ عقود. الحرب السبرانية باتت عنوانا كبيرا للهجمات المستمرة على الدول وسط اتهامات متبادلة بشأنها. حرب مستعرة ومن نوع آخر، فبضغطة زر واحدة يمكن أن تعطل أنظمة بلد بأكملها. وبحسب آخر المؤشرات لاحظنا في تزايد كبير بالهجمات السبرانية على الأردن وبكل العالم. في دور كبير ومؤثر للمركز لتطوير منظومة الأمن السبراني بأسرع وقت ممكن لحماية أمن المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الحيوية. وهذه مسؤولية مشتركة راح تعزز أمن السبراني وتوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال. مؤسستي بتقدم خدمات حيوية للبلد، يعني أجهزة مؤسستي تعرضت للاختراق ولجأنا للمركز الوطني للأمن السبراني، والمركز صراحة ما تردد ولا لحظة إنه يقدم لنا الدعم والمساعدة والإرشاد حتى نعرف شو نتصرف. لجأت ليلى للمركز الوطني للأمن السبراني، المركز الحكومي اللي تأسس ب 2019 وباشر عمله فعلياً ب 2021، وكان هدفه طول الوقت إنه يبني منظومة فعالة للأمن السبراني على المستوى الوطني وتنظيمها وتطويرها. رسالة المركز الوطني للأمن السبراني حماية المملكة من تهديدات الفضاء السبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية لنضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية ومعلومات مؤسسة ليلى وغيرها من المؤسسات والشركات والأفراد. أنا أحد أعضاء الفريق الأردني للاستجابة لحوادث الأمن السبراني جوسير. مهمتنا هي الاستجابة لحوادث الأمن السبراني على المستوى الحكومي والوطني ومراقبة الشبكات الحكومية للكشف المبكر عن حالات الاختراق. نستقبل في المركز البلاغات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني،
ونحلل الأدلة الرقمية لنكشف البرمجيات الخبيثة ونحدد سبب الاختراق وآليته. أنا محللة أمن سيبراني خط أول في مركز العمليات، مهمتي تحليل الحوادث التي يتم اكتشافها عن طريق نظام كشف التهديدات وتحديد ما إذا كانت هذه الحوادث بتشكل خطرا على الشبكات الحكومية، وثم تحويلها إلى زملائي في الخط الثاني حيث يقوم بالتحقق بالحادثة بشكل أكبر وتصنيفها حسب درجة خطورتها والتعامل معها. من أهداف مديرية الاستخبارات السيبرانية والموقف الأمني تعقب ورصد مرتكبي الجرائم ومجموعات التهديدات السيبرانية لكشف أي هجوم على المؤسسات الوطنية ومتابعة التقنيات والسلوكيات المستخدمة من قبل المهاجمين لكشف أي تهديدات متطورة. المركز حريص على تطوير وتطبيق السياسات في مجال الأمن السيبراني وعلى تطوير الأطر التنظيمية لإدارة وحوكمة مخاطر الأمن السيبراني على المستوى الوطني. وبيقيم المركز ورش توعوية في الأمن السيبراني لمختلف فئات المجتمع، قطاع حكومي، خاص، مؤسسات وأفراد، لحتى نرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني. The speaker of our first keynote speech, Ms. Liesyl Franz, the Acting Deputy Assistant Secretary for International Cyberspace Security in the U.S. Department of State Bureau of Cyberspace and Digital Policy. Good morning. My name is Liesyl Franz, and I am indeed the Deputy Assistant Secretary for International Cyberspace Security at the U.S. Department of State. And it is truly an honor for me to speak here at the inaugural Jordan.Cyber Summit. And thank you, Crown Prince Hussein, for your support in elevating the importance of cyber in protecting public and private institutions in Jordan. Thank you, Intaj and the National Cybersecurity Council for organizing this very impressive conference already. I appreciate the hard work you have put into this fantastic event, and I look forward to the robust conversations we will have throughout the day. And indeed, I suspect you will have some good conclusions and findings at the conclusion of the conference. Cyberspace and digital technologies offer tremendous global opportunities for economic growth and development. And as you've heard already, at the same time, recent disruptive cyber attacks carried out by criminals and nation states demonstrate the risk that cyber vulnerabilities can pose to global peace and security. International cooperation and cyber resilience is more necessary than ever to address this given the interconnectedness of our digital environment. As my team at the United Nations General Assembly emphasized earlier this week, we are in it together. In our time together this morning, I will briefly share my thoughts on international cooperation in cyberspace policy and building up our cyber capabilities. But first, I'd like to bring it a little closer to home and recognize the audience in the room and the strong bilateral relationship it represents of an example of how these relationships are the building blocks for international cooperation. The United States and Jordan are partners in so many areas and share strong ties, including in cyber and digital affairs, as demonstrated at the first U.S.-Jordan Cyber and Digital Dialogue in March of this year, and Jordan's membership in the International Counter-Ransomware Initiative. I look forward to welcoming you in Washington, D.C. at the end of October for the next CRI, or Counter-Ransomware Summit. The United States is eager to work with Jordan to strengthen practical cooperation and information sharing to support cybersecurity efforts, enhance resilience, and build a network of partners prepared to enforce accountability in cyberspace. This is especially true in the context of the security challenges that Jordan and others in the region face on a regular basis. And we stand with Jordan in the face of these challenges and sincerely appreciate our deep cooperation.
As such, I have worked closely with many of you on these topics, and it is exciting to see so many familiar faces as well as new ones across the region and in different sectors of Jordanian society, including in the government, private industry, and academia, and indeed on the video we just saw. Technology is reshaping the world. It is central to national and economic security and prosperity as an increasingly integrated into all of our efforts. The U.S. is energized by the positive potential of technology and innovation. However, we also recognize the growing adoption of digital technologies is accompanied by an increasingly complex and challenging cyber threat landscape. The U.S. government's approach to international cyber and digital challenges recognizes this multifaceted reality, and the creation of the bureau that I'm in now for cyberspace and digital policy is a recognition of that multifaceted approach and an integrated approach, and of course, Secretary Blinken's modernization agenda. It integrates our diplomatic approaches across cyberspace security, digital economy, telecom infrastructure and governance, digital inclusion and development, democracy, and human rights online. Safeguarding our public and private institutions in cyber and digital environment goes beyond the lens of regional or strategic competition or conflict or any particular regime. And the promise of technology is fundamentally about connecting people globally with the benefits of the multiple simultaneous technology evolutions. It's about how people learn, how we communicate, how we extend our lives and improve their quality. It is universal, but no country or small group of countries can do it effectively alone. Thus, we work with our international partners. We build and strengthen adherence to the framework of responsible state behavior, which all UN member states have endorsed. When a state engages in a significant destructive, disruptive, or otherwise destabilizing malicious cyber activity contrary to that framework, the U.S. view is that like-minded states should cooperate and hold that state accountable. We have held that states accountable through public attribution statements we have made and through joining with partner nations to condemn malicious cyber activities. We also use tools such as sanctions or other efforts to impose proportional and reversible consequences on irresponsible states in concert with allies and partners. One of the elements that we include in the UN framework for responsible state behavior is the applicability of international law to cyberspace, adherence to established norms of responsible state behavior, developing and implementing confidence-building measures, and capacity building with regard to the framework, as well as building up the cyber capacities, national strategies, and institutions in order to adhere to the framework, integrate it into your national context, and work collectively together. The United States helps improve the technical ability to detect, respond to, and recover from cyber incidents, and many nations request assistance on developing their national cyber strategies and policies, or creating or strengthening a dedicated government body for cyber matters, standing up a CERT, coordinating with relevant stakeholders, advancing basic cyber hygiene, and gaining access to specialized skills. Indeed, we in the United States have also iteratively revised and update our own strategies, including the recently released U.S. National Cybersecurity Strategy, the National Cyber Workforce Strategy, both released by the Biden administration this year. And we in the State Department will issue a new international cyber and digital policy strategy to reflect our integrated efforts and today's and tomorrow's opportunities and challenges. If I may conclude, I may have extended my time, by building both cyber and capacity and international cooperation on cyberspace policy, we improve a country's ability to secure itself, promote regional stability, align with shared policy ideas, and implement international cyber norms. In return, this strengthens collaboration and information sharing channels, which improves our collective and global cybersecurity. The United States is working with partners and allies to shape this international environment to give more people access to the benefits of a secure, inclusive cyber environment and improve digital connectivity. Today, as we learn from each other and hear each other's presentations and dialogue from so many distinguished guests and experts,
I urge us to keep the following questions in mind. How are cyber threats affecting economic development and security? What practical steps can we take domestically and with our foreign partners to support each other in responding to these threats? And how can we use ongoing dialogue in the multilateral venues in which we work and the multi-stakeholder engagements in which we participate on these international cooperation efforts? Thank you all for having me here today. We look forward to working with children. Thank you, Ms. Franz, for this insightful speech. Next, please join me to welcome His Excellency Mr. Adel AlAsoomi, President of the Arab Parliament, to give the second keynote speech for the day. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظ الله ورعاه، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أتوجه باسم البرلمان العربي بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظ الله ورعاه لرعاية سموه الكريمة لهذه القمة، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظ الله ورعاه على توفير منصة عربية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات الممارسات الأفضل لحماية الأنظمة السيبرانية وتعزيز قدرات الاستجابة المشتركة للتهديدات المرتبطة بها. كما أتوجه بالشكر إلى المركز الوطني للأمن السيبراني بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة معالي الأخ المهندس بسام المحارمة على جهود الحثيثة لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يتناول واحدا من أهم الموضوعات الحيوية والملحة في وقتنا الحاضر. الحضور الكريم، على الرغم من المزايا العديدة التي أتاحها الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة في اختصار الكثير من الوقت والجهد والمال، إلا أنها في المقابل أفرزت نوعا جديدا من الجرائم، هي الجرائم السيبرانية التي باتت واحدة من أعقد وأخطر التهديدات التي تواجهها الدول العربية والعالم بشكل عام بسبب طبيعتها المعقدة والمتطورة وتضاءل تكلفتها. ولا تقتصر مخاطر هذا النوع من الجرائم على الأفراد فقط، وإنما تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي والمجتمعي للدول لقدرتها على استهداف وتعطيل البنية التحتية الحيوية التي أصبحت تدار في الكثير من الدول إلكترونيا، فضلا عن مخاطرها على أسواق الأوراق المالية وقواعد البيانات، وما يشكل ذلك من تهديد حقيقي للاقتصاد الرقمي. كما يدخل في هذا الإطار أيضا التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على الفضاء السيبراني العربي واعتمادها على التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ عملياتها الإرهابية وسياسات التجنيد عن بعد. كما لا نبالغ بالقول أن الهجمات السيبرانية أصبحت خلال السنوات العشر الأخيرة أحد أشكال الحروب غير المتماثلة بين الدول، والتي تهدف إلى تقويض قوة الدولة وتحقيق تأثير استراتيجي كبير دون استخدام القوة الصلبة. الحضور الكريم، لقد أولى البرلمان العربي أهمية كبيرة لتعزيز وحماية الأمن السيبراني في العالم العربي، وذلك انطلاقا من اعتبارين رئيسيين. الأول هو أن الاستخدامات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت أساسا لا يمكن الاستغناء عنه في كافة مجالات الحياة في مجتمعاتنا العربية. كلما زادت رقمنة الخدمات كلما زادت التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال. والاعتبار الثاني هو حرص البرلمان العربي على بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في التعامل مع قضية الأمن السيبراني. وانطلاقا ما سبق وإيمانا من البرلمان العربي بأن البنية التحتية التشريعية القوية والمتماسكة تمثل أولى الخطوات المطلوبة لتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، فقد أصدر البرلمان العربي في يونيو عام 21
أول قانون عربي استرشادي بشأن حماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، ليكون مرجعية للدول العربية التي لم تصدر بعد قوانين خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية. كما يمثل هذا القانون إطار عمل مبتكر في دعم منظومة العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني. وفي الإطار ذاته أنشأ البرلمان العربي مجموعة برلمانية عربية رفيعة المستوى معنية بالعلوم والتكنولوجيا، والتي تفضلت المملكة الأردنية الهاشمية مشكورة باستضافة مقرها الدائم ويرأسها معالي الأخ النائب خالد أبو حسان عضو مجلس النواب الأردني. ويشارك معنا اليوم في هذه القمة عدد كبير من أعضائها، وبين أهدافها الرئيسية تعزيز الأمن السيبراني في الوطن العربي. الحضور الكريم، يمثل التعاون العربي أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق فضاء عربي سيبراني آمن ومستقر، في ضوء أهمية إيجاد منصة عربية تجمع الخبرات والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني للنهوض بالواقع العربي في هذا المجال. فإننا نبارك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بناء على المقترح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، فضلا عن استضافتها الكريمة لهذا المجلس. وكلنا ثقة في أن هذه الخطوة سيكون لها دور مهم في تنسيق الجهود العربية في جميع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني للوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن. وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أؤكد باسم البرلمان العربي على أن حوكمة الأمن السيبراني في العالم العربي أصبحت ضرورة حتمية وضمانة رئيسية لتعزيز الثقة العامة في استخدامات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحماية الاقتصاد الرقمي، وتأمين البنية التحتية الحساسة ضد الهجمات الرقمية. وتفرض حوكمة الأمن السيبراني العربي العديد من المتطلبات، إلا أن أذكر منها 4 متطلبات رئيسية. أولها البنية التشريعية القوية المتماسكة التي تمثل اللبنة الأولى في أي منظومة فاعلة لحماية تعزيز الأمن السيبراني. وثانيها الكوادر البشرية المؤهلة المتخصصة، لا سيما في ضوء النقص الذي تعاني منه بعض الدول العربية في هذا المجال. ثالثها ضرورة وجود مرجعية مؤسسية موحدة في مجال الأمن السيبراني، خاصة في ضوء تعدد الهياكل المعنية بهذه القضية في كثير من الدول العربية. ورابعها ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين المواجهة الفاعلة للجرائم السيبرانية والوقاية منها، وحماية الحقوق والحريات الأساسية. ختاما أجدد شكري وتقديري لمنظمي هذه القمة على جهود مقدرة، ويحدون الأمل والتفاؤل في أن تضع قمة الأردن اليوم الأسس لنهج تعاون شامل على الصعيد العربي والدولي، وأن تكون فرصة عظيمة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن ضمان فضاء سيبراني عربي ودولي آمن. صاحب السمو أكرر لكم شكرنا وتقديرنا على رعايتكم الكريمة وحضوركم العزيز، متمنين للأردن وشعبه العزيز كل التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency, for the valuable insights. Your Royal Highness, thank you for your esteemed patronage of this summit and your presence with us today. Ladies and gentlemen, please remain seated as we would like to share with you another video shedding the light on the importance of protection of data. يوم عادي. قاعد بشتغل زي أي موظف بالمؤسسة. علي بيقضي يومه بالجامعة مع أصحابه. دعاء قاعدة بالبيت بتشوف شو في أخبار على السوشيال ميديا.
وسارة بتلعب بالتليفون وبتشوف تحديات. عبادة مستعجل وطالع مشوار بسيارته. بس زيهم زي أي واحد فينا في كثير قصص بتصير معهم لو واعيين كان ما صارت. هون بعد ما بلغ المركز الوطني للأمن السيبراني بعد ما تطورت مشكلة مؤسسته. بس هون بعد بلغ المركز الوطني للأمن السيبراني وشرح لهم عن اللي صار مع مؤسسته. لا يا علي، ما تشارك بياناتك المالية والمصرفية مع مواقع مشبوهة، اتأكد بالأول. يا أم سارة، اشرحي لها إنه مش كل إشي بتحضره لازم تقلده. دعاء، امحي بياناتك الشخصية فورا. عبادة، حتى وانت مستعجل ركز مع مين بتشارك رموز التحقق اللي بتوصلك. أمن حالك واحمي بياناتك لتتجنب هيك مواقف. المركز الوطني للأمن السيبراني. Now it's time for our first break for the day. Networking breaks are an integral part of our summit, so we encourage everyone to utilize this time to exchange ideas, share experiences, and of course, pass by the exhibition area where great businesses and of course, security companies are showcasing their services and products. We will be resuming our session and presentations in 30 minutes, so please remember to return promptly so we can resume our activities. Please note that we will be having the updated agenda available on the screens just right outside this room. And we would like to remind you that the translation service is also available, so make sure you grab your device if you need one. Thank you.